a idea se existon një sekret që një bimë speci të vazhdoje të prodhojë per vite më radhë? Për në kohë të gata kam parë se si bimët e mia të specit vëdiznin pas korrjes së parë, duke më detyruar të shpenzoja parë dhe kohë për të nisur gjithçka nga e para, derisa një takimi papritur në zemër të sinaloas e ndryshoi krejtësisht këtë histori. Aqës bulova se këto bimë nuk janë per të hedhur pas një sezoni, por mund të gjepen fryte per vite të tëra, nëse një artin e rinovimet. Sot do të zbuloj metodën që të mos blesh më kur një spek. Behu gati ta transformosh kopshtin tent per gjithmonë. Le të fillojmë. Na kanë meshuar se speci është një bimë që jeton vetëm një sezon, por e vërteta është ndryshe. Speci nuk është bimë një vjeçare, por shumë vjeçare. Kjo do të thotë se ai ka aftësinë biologjike të jetoj për disa vite të vazhdojë të prodhojë nëse i jepet kujdesi i duhur. Problemi nuk është të genetika e farës, por të mungesa gjon e digjes për të kuptuar sinjalet që në jep bima. Kur bima duket e raskapitur pa një korrje të madhe, ajo nuk po të thotë se do të vdesh. Thjesht po të kërkon pushim të një rinovim të thellë. Shumica e njerëzve e nga terrorj në lagjën më fundin, dhe pikërisht ati humbet mundësia për të pasur në shtepi në furnizim të vazhdueshëm më ushqim falas. Ka kek uptim i vjeqër mbi jetësinë e bimëve të familjes së solanashave ka berë që të shperdorojmë eksemplare më një potential prodhues të jashtëzakonshëm. Një spek, i ka kaluar tash me vitin, i parë ka një sistem hergjor shumë më të zhvilluar, një bazë drunor që lejon të transportojë lëndej ushqyese, me një efikasitet që një fidan i risapo ka filluar të zhvillojë. Ji e atensja struktur e projektuar në natura, e cila në vend që hedhid duhet vlerësuar si një acid me rendement të lartë. Rënjet e thella e njohin tash me token, kanë krijuar simbiose me mikroorganizmat e saj dhe janë gate të pompojnë energji lartë me një forcë vërtet befasuese. Të gjitha këto njohuri mi da një fermer i moshuar në tokat e Sinaloas, i cili mante bime gigante që dukeshin si pemë të mbushura me ngjyra. Sekreti i tij nuk ishte te kimikatet e shtrëngjta dhe as të serët me teknologji të lartë, por te një teknikë që huet krasitje renovues. Kjo praktik, në fillim, tingëllon e ashperde të trom shumerën e parë që e aplikon, sepse nën kupton të presh një pjesë të madh të asaj që parë të rrite. Por kjo është e fet një mënyrë për ta mashtruar orën biologjike të bimës dhe për t'ia kthyer rinina. Në fend që ta lëm strukturën ajrore të plaket dhe të kthehet në streja per dëmtuesit, ne ndërhem per ta detyruar bime të nenjer lastar të ring plot fuqi. Ai plak i mençur më shpjegonte se bima harkson shumë energji, duke majtur gjete të vjetra, të cilat nuk e krijejnë më fotosintezën me efikasitet. Kur e hakim ke pesh të vdekur, bima reagon me një instinkt të fort mbiates dhe nexit prodhimin e auksinave dhe hormoneve të rritjes. Është një schim biologjik që e shndërron një bime të lodër në një motor prodhimi për fruta të freskëta, nuk po shpikim as hitëre. Thjesht po zbatojmë një logik që natyra e përdor në pigje, ku zjarret ose krasëgjet natyror të shkaktuara nga kafshet i detyrojnë bimet të regenerohen vazhdimisht, që të mbeten të forta, konkurrues dhe të shëndetshme. Kjo metodë të funksionojë në mënyrë të përsosur, duhet të kuptojmë se bima ka shpenzuar një sasi të madhe energji për të na dhënë ato fruta. Dëget asaj janë të lodëra dhe sistemi i brendshëm është i nopër. Krasitja renovues konsiston në marrjen e një gërshër të dezinfektuar mirë, në ullgjën e strukturës kryesore afërsisht në gjysmën e madhësisë së saj fillestare, duke i bërë përgjet gjithmonë mbi një nigje. Kur hekim gjehet e vjetra hedhet e dobesuara, rrenja, e cila tashmë është e fortë e stabilizuar e dërgon gjithë energjinë për të krijuar llastare të rinj. Është sikur të bëjmë një rivendosje sistemet operativ të bimës, duke lejuar që në më pak se jashtë hjetë ditë të kemi një lullëzim të ri shumë më të fuqishëm se i pari. Qelësi i kësaj përgjegje është saktësia e momenti i duhur. Bima nuk duhet krasitur kur është nën stres të madh nga mungesa e ugjit ose kur është në mes të një infektimi të pa kontrolluar nga dëmtuesit. Duhet të shëhejmë një ditë të fresket, mundësisht në mëngjes, kur presioni i lungit të brendshëm të bimës është optimal. Kur sheh llastaret e rinj të dalin nga tonigje që më parë dukeshin të pagjeta, kupton se gjeta ishte ati e ruajtur, duke pritur vetëm një sheng për të shfakur sherish. Është një transformim visual shumë e fort,
që të mbush me besim si kultivues, sepse e she me sit, e tu se kjo bimë ka një qëndrueshmëri dhe një vullnet për të gjetuar që shkon shumë perte një cikli të thjesht gjashtë muajor. Megjithatë, suksesi nuk faret vetëm nga prodhja, por edhe nga mënyra se si e përgatisim token në ditën e parë. Shumë njerëz dështojnë sepse kufizojnë rritjen e rëngjeve në fazo shumë të fogla ose në toka të ngjeshura. Speshi ka nevojë për hapësirë të paktën 20 centimetra thellësi, këtë zgjerohet siç duhet. Nëse baza është e dobët, bimë nuk do t'i përballojë krasëgjet e shumta që duam të bëjmë gjatë viteve. Përveç kësaj, substrati duhet të jetë një përzierje u balancuar tok bimor me humus krembi të pakrer, në mënyrë që kulimi të jetë i shkelkje. Një detaj që pa njerëz e përmendin është rëndësia e farages së kërçellit pa më thellë gjatë transplantimit, sepse kjo krijon rënje adventiv që i japin bimës një stabilitet më të madhe si një ana mekanike, ashtu edhe nga ana ushqyese. Pikërisht ki stabilitet do të lehoje bimën të mbaje peshen e gjetëra spekave që piqen njëkohësisht pa u tjerë dëgë. Një tok e strukturuar mirë është si një depo e pashtershme që ushqen çdo fazë të rinovimi. Nëse substrati kthehet në një mash të fortë hetën jeshur, ajri nuk arrin të rëngjet he bima mbitet para se të ketë mundësi të reagojë ndaj krasëgjes. Prandaj, përgatitja fillestare nuk është një hap që duhet marrë lehtë. Ajo është baza e një projekti që do të zgjasë me vite dhe që do të shpërbleje me kilogram korrje, nëse punëm të rend e bën që në fillim të procesit. Një tjetër shtyll themelor për të arritur korrje të pafundme është ndrysimi. Speci është një adyrius i fertite i dielit të ka nevojë për të paktën 6 orë ekspozim të drejt për drejt që proces të taj metabolike të funksionojnë me kapacitet të plot. Nëse përpiqesh të zbatosh këtë metodë në higje, bima do të zgjatet, do të dobësohet dhe nuk do të ketë forcën e nevojshme për të engshter lastar të rinj pas krasëgjes. Krahas dritës, edhe ugjitja duhet të mbahet në një ekuilibër të fasdueshëm. As the tasir is hjatur që e streson lujezimin, as të priqe uji kalb bazën, qelësi është të ruash lagështi të rëhult, duke lejuar që vetëm sipërfaqja e tokës të tahet pak para se ta ugjitesh serish. Mendoje dielin si karburant dhe ujin si lubrificant për një makineri me saktesi të lartë. Nëse mungon dieli, bima nuk mund t'i prodhojë shekrnat që i japin specit shien. Nëse uji luhatet shumë, frutat sahen ose lullet bien para se të lidhin fryte. Është një valhizim in gjeshëm, kutije dirigenti. Duhet të vëzgosh si të flasin gjethet. Nëse duken të varura në mesdit, ndoshta u duhet pak më shumë higje ose një ujqiqe e thellë në mbrëmje. Kuptimi i kësaj gue pamore është aho që ndan filestarin nga mjeshtri I kopshtit, ai që korrjatë gjithë vitit. Pasi ezoteron teknikën e krasëgjes he të vendosjes së bimës, hapi gjetër për të erdhur nivellin e mgjestrit është pleherimi strategjik. Nuk mund t'i kërkosh një bime të prodhojë gjatë gjithë vitit nëse nuk I kthen mineralet që ajo humbet në çdo frut. Mëngjeher pas krasëgjes rinovues është jetik të gjapish, një dozë të mirë azoti, në përmjet humusit të krimbit, që të nxizesh gjetet e regja, por edhe pak mil kokash për fosforin dehidruri për kaliumin. Ki kombinim I gjep bimës materialet ndertues që I duhen për të ngritur strukturën e saj të re në kohë rekord. Është një qikel dënjegje dhe margegje që e ban token të gjallë bimën të fukishme. Mos e nënvler so fukine e plejrev organike me qlirim të ngadaltë. Ndryshe nga kimikatet, të cilat gjapin një shtis të shpejt por e dëmtojnë gjetën e toks, materialet organike e përmirësojnë strukturën e saj fit pas viti. Edhe mieli I shkembit është një aliat fantastik sepse shell mikroelemente që rallgjenin në plerat konvencionale. Kur ushkën token, po siguron që bima të ketë akses në një bufe të plot lëndësh ushqyese sa herë që fendos të lujoj serish. Është një investim në shëndet që do ta shohësh të pasquiruar në fortëzinë e lëkurës, së spekave dhe në intensitetin e njerës së tira kur a rejnë pjekërina e plot. Për të sigurar që në kuzhina të mos të mundoja kura speci, idealja është të punosh me sistemin e 3 bimeve të shkallëzuara. Mos I krasit të hita bimet në të njëjtën kohë. Nëse ke 3 ekzemplare, mund të krasitesh njërin në muajin janar, jetrin në shkurt dhe të fundit në mars. Kështu, nërsa një bima po rekuperohet pas krasitjes, gjetra është në lujim të plote e treta është hati per korrja. Kai argjit prodhimi I vazhdueshëm I çdo boshllëket e priqës, he të garanton një prodhim rodoluz që duket si magji,
por në të vërtet është thjesht organizëm I zgjuar. Kaj është ndryshimi mes një njeriu që korr rastësisht dhe një prodhuesi të fortë të ndryshëm. Kjo metodë rotationi është ajo që përdorin profesionistet për të mbajtur treget të furnizuara, por ti mund ta zbatosh në shkallë të pje. Të kesh një gjatë të vazhdueshme do, të thotë se mund të planifikosh faktet e tua, konservat e tua dhe duratat për mikte e familjaret. Nuk ka kënaqësi më të madhe se sa të dish se depoja jote e fresket është gjithmonë e hapur se cikli I gjetës rinovohet papushim në oborën tënd. Organizmi është sekreti I bollëkut të qetë, ati bollëkut që nuk bën zhurmë, por I mbush raftet me kavanoza dhe frigoriferin me ngjyra të ndezura dhe shije të vërteta. Duhet të jemi të vëmendshëm edhen ndaj detajeve të vogla të përditshme, si pastrimi I gjetëve të verda dhe kontrolli për pushtues të mundshëm si afidet ose miza e bardh. Duke machtur bimën të pastërhe të agjosur mirë, e ulemdeshëm rrezikun e sëmundjeve kërpudore, të cilat zakonisht shfaqen kur gjithë behet tepër e dendur. Dhe mabaj mend gjithmonë të korrësh më hershër, kur duke e terrakur fryten më dorë, sepse kjo mund të shkaktojë plagën e kerselën kryesor, plagë që më pas bëhen porta hirëse per bakteret. Duke lënë kopës të vogël të bishtit të lidhur me fryten, në mbrojmë shëndetin e përjetshëm të shohës son të helber. Ajrosha është një faktor që shumë njerëz e neglizojnë, një bimë specie që jeton për vite të tëra zhviljon një kuror shumë të dendur, e cila mund të mbaj lagështir dhe të krijojë mik ose kalbëzim gri. Kur hekim hetet nga baza, lejojmë që ajri të karkulloje, dhe që pjesa e poshtme e kerselit të mbetet e thatë, është një punë mirëmbajtje parandaluese këdo të kurseje shumë të lash dhe shumë përdorim fungicidesh. Vëzhimi I përditshëm është mëjeti I të më I mirë diagnostikus. Një minut kontrol shto mangë mund të shpëtojë muaj të tërë punë, nëse zbulon më kohë një koloni marimangash ose një mungë manjezi para se të parapet. Per ta shuar këtë sistem në nivelin qetir, duhet të kuptojmë rëndësinë e mikroklimave. Nëse jeton në një zonë ku dimrat janë të theksuar, bima e specit du të haja në një hjenqe ketesi të thellë. Hjata atyre muajve të ftohta, krasitja renovuese duhet të jetë më e lehtë dhe të telbësore ta ullësh njeshëm ujitjen, sepse rënjet nuk e përpunojnë ujin më të njëjtë shpejtëse. Duke e mbrojtur bazën e bime me një stres të trash kashte ose kope druri të grimkuar, ti ruan një temperatur të këndrueshme në tokë këmbron jetën mikrobike. Pajkirisht kjo mbrojtje dimërore garanton që, me shenjen e parë të ngrafëzis në pranver, bima të shpërthe në një rritje të gelbër dhe energjike. Këndrueshmëria e specit është e manitshme, nëse I gjapim jetët e duhura. Shumë aho kënë e perceptojmë si një sëmundje terminal, në të vërtet është thjesht mungesë kalsiumi ose magnezi, është shkaktuar nga një sekuiliber në potencialin hidrogenik të tokë. Të mësosh automatisht dhe ta rregullosh këtë flerë në mënyrë organike, duke përdorur për shembull lavoska fezesh të bluara ose tretësira të fermentuara, bën që bima të përtitha të gjitha lëndët ushqyese që ne I ofrojmë. Është një sistem beshtëkie jetike që ndërtojmë rreth një kinjeje të hjallë, e cila ka potencialin të na ushqeje për një maja e 400 ditë ose edhe më shumë, nëse jemi të qëndrueshëm në vëzhgimin tonë. Edhe schegja e varitetit luan një rol të rëndësishëm në këtë rrugëtim afatgjat. Edhe pse hybridet commercial mund të japin rezultate të shpejta, varietetet vendase ose tradisionale zakonisht kanë një qëndrueshmëri shumë më të madhe për të përballuar kalimin e fiteve e krasigjet e një pasnjëshme. Këto bime kanë një kajtëse gjenetike të përshtatur për mbijetëse dhe reagojnë në mënyra të jashtëzakonshme ndaj këtij menakshimi natyror. Duke kultivuar në këtë mënyrë, jo vetëm që po kursen parë dhe po ushqehesh më shëndetshëm, por po rikthën edhe një ligje me token që është humbur në epokën e produktive të hedhshme. Varietete tradicionale zakonisht kanë rënë më agresiv dhe tolerance, më të madh në ndryshimev të temperaturë, gjë që I bën kandidat ideal për këtë sistem rinovimi. Për më tepër, kur kultivon këto fara, po ruan biodiversitetin e po siguron që këto shigje unike të mos zduken përballë uniformitetit të industrisë. Të do spek I korrër ngjan një bimë u vjetër është një fitor për fermerin u vogël dhe një hap drejt një zhjetë më të pavarur dhe më të ndergeshme për proceset natyror që mbajnë gjallë të zhjetëve. Të shohësh një bimë speci katërvgjësar që vazhdon të jap fryte është një mësim I madh perullzi dhe durimi.
Aho në mëson se bolla ku nuk kërkon gjithmonë më shumë burim, por një kuptim më të mirë të jetë që kemi përballë. Kjo metodë që punoj sot me ty është ruajtur nga breza të tjera fermeresh që e vëshkojnë natyrën me respekt të pangut. Nuk behet fjala për të shfrytëzuar tokën deri në raskapiki, por për të ekur per krahasaj në një sikël të pafund rinovimi. Nëse i zbaton këtë hapa me përkushtim dhe vazhdimesi, të sigurosh se marrëdhënia jote me kopshtin do të ndryshojë përgjithmonë dhe specat në tryezën tënde do të kenë atë shigje të pakrahasueshme të sovranitetit të vërtetë ushqimor. Ky ndryshim mendezi do të lejojë të shohësh botën me sy të gjerë. Nuk do të kërkosh mëzgjigjen e shpejt në raftet e supermarketit, por do të besosh dwarf të tua dhe aftësisë rigjeneres të tokës. Sovraniteti nuk është vetëm të kesh ushqim. Është të kesh digjen për ta prodhuar atë pa u farur nga faktor të jashtëm. Në fund të ditës, kur e mban në dorë atë fryte të rëndëhe të shëndetshëm, e kupton se sekreti I vërtetë nuk ishte një marrëfet, por një marrëdhënie e thellë respekti, të kujdes më një bimë që thjesht po priste këtij të digje, si ti gjepje, një shans të ditë për të shkelqyer. Zbatimi I këtij sistemi të korrjes së përhershme është hapi përfundimtar për ta kthyer një hobi të thjeshtë në një byrëm të fortë të mbështetje për shtëpinë tënde. Të mirë, nëse të pëlqeu të zbulosh këtë sekret pashur speka gjatë gjithë vitit, të ftoj të japësh një pëlqim videos dhe të abonohesh në kanal, që të mos humbashësh më shumë teknika të avancuara kultivimi. Mbështetje jote në ndihmon të vazhdojmë të ruajmë këto njohuri të vjetra për brezat e rinj të kultivusve. Miropafshim dhe shihemi herën tjetër.